امریکہ نے پاکستان میں بشام کے دہشت گرد حملے اور چینی باشندوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ امریکہ میتھیو ملر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں پر حملے کی مذمت کرتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی کسی طور حمایت نہیں کی جا سکتی۔ Condemn the attack on a convoy of PRC engineers in Pakistan. We are deeply saddened by the loss of life and injuries sustained and share our heartfelt condolences with those affected by the attack. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists. And I'll note that PRC nationals in Pakistan have also been the victims of terrorist attacks, and no country should suffer the acts of terror. And I'm not going to preview any potential sanction actions, as I never do from here, or any actions involving sanctions, but we always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward.